Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janaballava Girivardhari Jaya Gopi Janaballava Givaradhari Gopi Janaballava Girivardhari Jaya Gopi Janaballava Givaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Pranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Ballava Girivardhari Jaya Gopi Janaballava Givaradhari Gopi Jana Ballava Girivardhari Jaya Gopi Janaballava Givaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari 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 Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Jai Shri Vamana Dev ki Jai Gaur Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskrityam Naram Devam Pranottamam Om Sarvadhargotamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nastaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Uttama Shloke Bhagavad Gita Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhakti Bhavati Naistiki. Okay, today is Vamana Dvadasi, Сьогодні Вамана Двадаші, the appearance day of Vamadev. день Вамана Деви. You know the song? The Das Avatar. Знаєте баджан Даша Аватар? Chalaya Chalaya Sivik
Vikramane Balimad Bhuta Vaman Adanaka Nita Janapavan Keshavadrita Vamana Rupa Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Chalayasi means you deceive. Человек, значит, ты обманываешь. Vikramane, Викраманы by your massive steps. своими огромными шагами. Balim, Балим, King Bali. царя Бали, Adbhuta Vaman, как будто, Vamana. Oh, wonderful dwarf. о, замечательный карлик. Padanaka, from the nails of your lotus feet. Из ногтей на твоих лотосных стопах. Nirajanita, by the Ganges water that is emanating. Водой Jana Pavana, you deliver all living beings within this world. Ты спасаешь всех живых существ в этом материальном мире. Keshava, O Lord Keshava, of fine hair. Кешева, Господь Кешева с замечательными волосами. Drita Vamana Rupa, accepted the form of a dwarf Vamana. Тот, кто принял форму карлика Вамы. O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of a wonderful dwarf Brahman, all glories to you with your massive steps. You deceive King Bali, and with the Ganges water emanating from the nails of your lotus feet, you deliver all living beings of the world. You don't have them. Oh, it's not here? You don't have it in your phone. No. Where's our wonderful Harinam man? Huh? He's going to buy some products. Usually. No, the Oh, the tree cream. Oh, sorry. I thought you were talking about kids. huh? He has back pain, very strong back pain after, I don't know, Yeah. he cannot move. Yeah, people have to be careful with Maybe we need to murder. take him to the chiropractor. All right, let's. He has to go shopping for another feast. All right, so maybe we'll just leave aside the sloka that was for today, Daksha. Может быть, мы сегодня не будем читать шлогу, которая была для сегодня, ну, сегодня предназначена в Дакше. This Vamandeva is one of the Das avatars, so very important. Вамана Дева — это один из Даша аватар, очень важный. Are you broadcasting to your wife or anything? Yes, sir. Okay. I guess they're happier in their kitchen. I used to listen to classes from the kitchen all the time. It was really good. She's preparing the breakfast now. Because in LA we had the big speaker in the kitchen. Tell a story, the same book I was talking about, this Madhuri. Есть книга, та же самая книга, которая говорила о Матаджи. When she was distributing in the airport, she specialized in Buddhist monks. Когда она распространяла в аэропортах, ее специализация была буддийские монахи. Whenever anybody met the Buddhist monks, they would call her. Когда кто-то встречал буддийских монахов, звали ее. So many were from Korea. Многие из Кореи. So she would dress the deities every day and hear the class. Она каждый день переодевала божество и слушала лекцию. Because at that time the whole temple was geared for the book distributors, so they had class early, so they could go early for the Потому что в то время храмы были построены под распространение Morning. культуры. У них были rush at the airport. ранние лекции, чтобы они могли рано попасть в аэропорт, ну, когда там много людей. So one visiting sannyasi was telling a story Один саньяси, который там, ну, навещал это место, рассказывал историю about one American boy. He went to Korea, о американском мальчике, который отправился в Корею. and so from the airport,
on the train there were some monks. И в аэропорту по дороге на поезде были монахи. And he was talking to the monks, they were very nice, and they invited him to come to our temple. И он говорил с этими монахами, они были очень приятные, и они доброжелательные, они пригласили его в храм. So he had no plan, he was just, you know, backpacking or whatever. So У he него went. никаких планов не было, он просто был туристом, и его... And it was really far, they took the train, they took a bus, and they had to pick up on some truck and then walk and finally get to this temple on top of the mountain. И это было очень далеко, там нужно было после поезда взять еще автобус, потом еще ловить попутку на каком-то грузовике, и тогда они добрались до этого храма на вершине горы. That was a tradition in Buddhists. Most of the old temples are on top of mountains. Это буддийская традиция, и до сих пор It's a real workout to get there, храмов находятся на вершинах горы, это действительно Or like трудно many добраться. South Indian temples also. Многие южноиндийские храмы Tirupati, также, Тирупати, especially Tirupati. особенно в Тирупати. So it's 9 kilometers walk. Это 9 километров ходьбы. Almost 3/4 is completely up, and then the last part's a little bit, you know. 3/4 этой пути прям подъем, а последний немножко вниз туда. So, you know, they were very nice, and he was happy, but you know, he couldn't talk to anybody very much. Они были очень доброжелательны, он был очень счастлив, но он особо не мог ни с кем разговаривать. So they had a big library, so he went in there and he was looking and looking and looking. Но у них была большая библиотека, и он пошел туда и смотрел. And finally he found some English books. И в конце концов нашел книги на английском. And it was a Bhagavad Gita and a Science of И Self-Realization. это была Бхагавад-гита и наука самосознания. And this Mataji, that's what she always gave people, 2 books. И эта Матаджи, то, что она всегда давала людям. So she heard that story Она слышала этот рассказ, while she was dressing the пока она demons. переодевала Became его. very happy. Очень обрадовалась. And so this boy, he read the book over and over again, and Этот мальчик вновь перечитал эту he книгу, went back to America and became a и devotee. вернулся в Америку и стал преданным. Got inspired, you know. He had a good atmosphere for study, and Там была хорошая атмосфера для изучения. nothing else up there. You know. Там ничего другого нет. It's quite amazing, those old temples, too. Эти древние храмы весьма удивительны. We went to one, and the monk, he lived on the bottom of the hill. Мы отправились туда, и Young guy. монах, он жил, молодой парень, он жил But he- на подножии горы. Quite far up the mountain, he built, you know, narrow path, and he carried all the cement and all the bricks and everything. Он построил built it himself. такой узкий проход туда, на вершину, и он туда весь цемент и кирпичи носил. So to Vamandev was one of the Das avatars. So. В общем, Vamana Dvadasi это один из наших аватар. I found the translation in Russian. All right. То, что Марадж вначале прочитал, просто не был перевод. О Кешева, владыка вселенной, о Господь Хари, принявший образ карлика Брамана, слава тебе! О удивительный карлик! Своими гигантскими шагами ты обманываешь царя Бали, а водами Ганги, стекающими с ногтей твоих лотосных стоп, ты спасаешь всех живых существ в этом мире. So he was, it's called the younger brother of Vishnu, of Indra. Его зовут младшим братом Индры. So he lives with the demigods. Он живет с полубогами. He was son of Aditi, right? Он был сыном Адити. Aditi is the mother of the demigods. Адити это мать полубогов. So the Bali Maharaj had kicked the demigods out of the heavenly planets, and Бали Марадж, он выгнал Бали Марадж Бали Марадж выгнал полубогов с райских планет. so Aditi prayed to have a son that could Адити молилась, чтобы у него был такой сын, get them back, you know, который сможет вернуть их туда. her sons back into the heavenly planets. Ее сыновей на райские планеты. So the Lord agreed, Господь согласился. and he appeared as her son. Now,
Он явился как ее сын. As far as I know, he wasn't a baby and grew up or anything. Насколько я знаю, он не был, Right. он не принял Just форму appeared. сначала ребенка, он просто и вырос, не, он сразу явился так. As a dwarf Brahmin, that means, Как карлик very Брахма, small. значит очень маленький. But a dwarf is, like a very small adult, but perfectly proportioned. Карлик это как взрослый человек, но просто маленький. То есть с правильными пропорциями. And he was extremely beautiful, and Он был очень красивым. all the demigods were coming and Все полубоги, они приходили, giving him gifts. давали ему подарки. It's a long list of all the gifts they gave him. Есть очень He was like a little brahmachari. список подарков, которые они ему подарили. Он был как маленький брамачарь. So they gave him all the paraphernalia of brahmachari. Они дали ему все He профернали was брамачаря. almost a sannyasi type brahmachari. Он был практически саньяси брамачарь. So he was different because than previous incarnations Он отличил предыдущих воплощений, where, they killed the demons. в которых они убивали демонов. He came just to defeat the pride of Indra, of Bali, Он пришел только, чтобы победить гордыню Бали. because Shingadev had promised Prahlad that he wouldn't kill anyone else Потому что in his Нрсимха family. пообещал, что он не убьет больше никого из его семьи. Праладу, что он не убьет больше никого из его семьи. So Bali was the grandson of Prahlad, right? Бали был правнуком Пралады, So he didn't want to kill him. поэтому он не хотел его убивать. He's also a great devotee. It's another mystery. But Он также был великим преданным, это еще одна удивительная So- вещь. so he went as a beggar, Он отправился как попрошайка. and he was an expert. И он Beggar. был искусным попрошайкой. We can learn from him Мы можем учиться because we're beggars. We have to beg Krishna for mercy, потому что мы должны, нищие, мы должны умолять Кришну о милости. and we have to beg people to, chant the holy name, take a book. И мы должны умолять, serve Krishna. упрашивать людей, чтобы они брали книгу, чтобы они повторяли святые имена, чтобы служили Кришне. So when he first, approached it, Bali was, even though he was a Daicha demon, he had, he worshipped the Brahmanas and honored them. Они поклонялись, хотя Бали был демон, они поклонялись браманам, служили браманам. So he greeted him very nicely, Поэтому он очень красиво его принял. and everybody was amazed. He's so beautiful, Krishna, so Все были удивлены Never seen a красотой, Brahman like that. потому что Кришна очень красив, они никогда не видели такого брамана. So he glorified Bali. И он прославил Бали. This is chapter 19 of the 8th canto. Это 19 I won't read every verse. глава 8 песни. He said, you're glorified because all your advisors are Brahmins, they're descendants of Bhrigu. Он сказал, что ты велик, потому что все твои советники это браманы, потомки Бригу. And, your grandfather's Prahlad. И твой прадед это Пралад. So he said, because he was glorifying Vamana and the Brahmanas, so А он прославлял Вамана Деву и Брамана. he was. So it went on like that. And Bali was saying, no, I'll give you anything you want. И Бали ему говорил, я дам тебе все, что ты хочешь. I'm the Lord of the entire universe. Я властелин всей So- вселенной. I can give you planets, Я I могу can дать give you тебе kingdoms, планеты, unlimited царства, wealth. безграничное богатство. So he's glorifying. He said, in your dynasty, everyone's high class. А он говорит, там в вашей династии все очень высококультурные,
He's even glorifying Yaksha. Да, он прославляет даже Хираньякшу. He was so powerful, he conquered the whole universe by himself. Он настолько могущественный, что он завоевал всю Вселенную сам. And then talks about Hiranyakasipu, Он говорит, how powerful he was. насколько он был могущественный. And how the Lord had to hide from Hiranyakasipu. Что Господу He entered the пришлось hearts of everyone. спрятаться от Хирания в сердцах всех живых существ. So he couldn't, Hiranyakasipu looked everywhere, couldn't find him. Он говорит, что и Хираникашипу не мог его нигде найти. Then he talks to glorifying Virochana, the father of Bali. Потом он прославляет Вирочину, отца Бали. You also follow all the good principles and householders. Он говорит, что ты тоже след всем принципам домохозяек. Then he said, I only want 3 steps of land, whatever I can cover in 3 steps. Потом он сказал, я прошу тебя дать мне столько земли, сколько я смогу отмерить 3 своими шагами. So that's not very much. Это не очень A много. small dwarf, maybe the size of a 12-year-old child or something. С размером где-то 12-летнего ребенка. So how much could he take? So Bali said, that's really stupid. Бали Махарадж сказал, это очень глупо. You should ask for much more, right? Ты должен просить намного больше. Don't waste your, this opportunity Не растратить эту возможность. that, I can give you so much. Я могу тебе столько дать. So there's some of my favorite verses there. Здесь есть одни из моих любимых стихов. Because Bali, was telling him this, not very intelligent. Бали говорил ему, что это не очень разумно. But then he gives all these nice reasons Но в ответ он дает все эти замечательные причины. that, if a Brahmin is not satisfied with a little bit, then he'll never be satisfied no matter how much he gets. Он здесь говорит, что если Брахма не удовлетворен небольшим, то This, он не будет удовлетворен ничем. this is verse 17 of 17 chapter 19. 19. O controller of the entire universe, although you are very munificent and can give me as much as I want, I don't want anything that is unnecessary. If a learned Brahmin takes charity from others only according to his needs, he does not become entangled in sinful activities. О царь, повелевающий всей вселенной, хотя ты необычайно щедр и можешь даровать мне столько земли, сколько я прошу, я не буду просить у тебя ничего лишнего. Если мудрый Брахман принимает от других лишь столько, сколько ему в самом деле необходимо, он не запутывается в сетях греха. So, Prabhupada explains that he's actually trying to tell Bali, you have too much. Прабхупада объясняет, что на самом деле он пытается сказать Бали, что у тебя слишком много. You're taking much more than you need. Ты берешь намного больше, чем тебе необходимо. You're a rascal. Ты негодяй. Because if one gets too much money, then he spends it Потому что если человек extravagantly. слишком много денег появляется, он экстравагантно их тратит. Like there's so many things now in the market. Сейчас на рынке столько вещей, Just like Highercorn Street, как улица Айаркон. all those art shops. Все эти магазины искусства. All just crazy, crazy stuff. And Сумасшедшие вещи. that's just stuff for people who have so much money, they don't know what to do with it. Это вещи для So людей, they have to у spend it которых on something. столько денег, что не знают, что с ними делать, им нужно на что-то их потратить. And they think, no one else has this particular work of art. But Они думают, ни у кого другого нет. it's all just modern art, crazy art. Вот это искусство, это все Like современное somebody would искусство. see when they're Сумасшедшее искусство. drugged crazy or, something. Нарисованные их ведь, для, в общем, для людей, But they had to которые spend their money, но им нужно как-то потратить свои деньги. Art, so many things they do. Они столько вещей делают. Jewelry, all these things. Украшения, бижутерия.
So Bali says, this is good instruction, Бали говорит, это хорошее наставление. but you're just a young boy and you're not so intelligent. Ну ты маленький, ты еще молодой ребенок, ты не очень еще разумен. And you're not thinking of your own self-interest, И ты не думаешь о future. своем интересном, о будущем. right? Like most of us, our parents told us, what are you going to do when you get old? Ну, Who's большинство going to take care of you? Наши родители спрашивают, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, кто о тебе позаботится. If you don't work hard and have insurance and all Если ты не these будешь things. тяжело работать, у тебя не будет страховки. And we say, Krishna will take care. Мы говорим, Кришна позаботится. How can Krishna take care of Как Кришна может you? делать? But he does. Но он заботится. And he's giving everything anyway. И он все равно все дает. So he tells you, I can give you an entire island. That means, like a whole continent. Если там говорит, что я дам тебе полный остров, это как континент. And I'm so happy with you. И это I could так, give you так everything. здорово, что я могу дать тебе все. Это бардак. So asking for only 3 steps is not intelligent. Просить всего 3 шага. Это He's thinking, I have to неразумно. teach this young boy. See? Он думает, я должен объяснить, научить этого молодого мальчика. If someone comes to beg from me, they should never have to ask for anything from anybody ever again. I can give them so much. Если кто-то приходит просить что-то у меня, он не должен будет никогда ни у кого больше ничего просить, я могу так много дать. So please ask for more. Поэтому, пожалуйста, попроси больше. Because he feels bad, Потому что он чувствует плохо. So then he says, this is the wonderful verses. И This вот is замечательные стихи. number 21. 25. O my dear king, even if the entirety of whatever is within the 3 worlds to satisfy one's senses cannot satisfy a person whose senses are uncontrolled. Верховный Господь сказал, «О царь, все, что существует во всех 3 мирах, не удовлетворит того, кто не обуздал свои чувства». You just want more and more and more. Просто хотят больше и больше и больше. That's how it works. Так это работает. And that's just, everybody knows that. И все это знают. If a person is earning not so much, then they think, if I had a little bit more, I'd be all right. Если человек зарабатывает не очень много, он думает, если бы я зарабатывал немножко больше, было бы нормально. They've actually done surveys. Они на самом деле провели такие Prabhupada исследования. said it also. Прабхупада тоже это сказал. In America, they started with people who earn $20,000 a year. В Америке они начали с людей, которые зарабатывают $20 000 в год. How is that in Israel? 60,000 shekels. Is that pretty good? That's minimum. In America, it's minimum also. They have to, if they have 2 children, they have to get government help. Если у них если у таких людей два ребенка, то им нужно получать помощь от правительства. And they said, how much more would you need? They said, $2,000 or $3,000. И их спросили, No сколько вам нужно, сколько вам, Because they're getting by on that. сколько вам нужно еще? Они сказали, еще там 2-3 тысячи долларов. Some people get by on much less than that. Некоторые люди намного меньше даже, намного меньше нужно. Then they asked people who earn 25,000. Потом они спросили людей, которые зарабатывают 25 тысяч. They said, well, if I had 35,000, no problem. Они сказали, если мы зарабатывали 35 тысяч, тогда было бы нормально. People that earn 35,000, I need 50,000. Люди, которые зарабатывают 35, они говорят, нам нужно 50. People that earn 50,000 need 100,000. Люди, которые зарабатывают 50, And on нужно like 100, that. и так далее. So I said 2 things were consistent. И они сказали это исследование, что две вещи повторялись. Everyone thought they needed more. Все думали, что им нужно больше. And the more they had, the bigger, more they needed. Now someone wrote, they can't hear me, translation. И чем больше у них было, тем больше они хотели получать. So that's the nature of sense gratification. Это природа наслаждения чувств. It's also the nature of devotional service. Это также природа преданного служения. We should change that energy that we want more service. Мы должны перенаправить эту энергию к тому, что мы хотим больше служения. Starts out we want more prasadam. Начинается с того, что мы хотим больше. Then gradually we realize, well, there's a limit to that.
И постепенно мы понимаем, что это ограничено, but there's no limit to how much we can do service or chant or но нету границ тому, сколько мы read the можем books or something. делать служения, повторять more святые and more. имена, читать книги. Это мы можем делать все больше и больше. But if the senses are uncontrolled, they're just always demanding more. There's 5 senses, always all of them. Но если чувства не находятся под контролем, то они требуют все больше и больше. У нас 5 чувств. So he says, if I wasn't satisfied with 3 steps, then surely I wouldn't be satisfied even with possessing one of the 7 islands, И потом он говорит, если бы мне было мало 3 consisting шагов of земли, 9 varshas, even if I possessed 1 island, I would want more. Если бы мне было мало 3 шагов земли, то меня не удовлетворил бы даже один из 7 островов, состоящий из 9 варш. Даже если бы у меня был целый остров, я надеялся бы заполучить и другие острова. So we can see that with some of these rich men in the world. Мы можем видеть это у этих богачей мира. They have more money, they don't know how much they have. А у They них can't столько possibly денег. know, Они даже не могут знать, сколько у них денег. because it's coming in from so many places all the time. Потому что эти деньги поступают отовсюду They're постоянно. buying and selling companies. Покупают, продают фирмы и так далее. So, but they're always thinking how to get more, Но они всегда думают, как получить больше. or to use that money to get more power. Или как использоваться этими деньгами, чтобы получить больше могущества. We can see that's just a fact. Мы можем видеть, это факт. So Prahlad is saying, no, Vamana, we've heard that even though powerful kings like Prithu and Maharaj Gaya, they owned the 7 islands, but they couldn't get satisfied. They always wanted more. И здесь Вамана говорит, я слышал, что даже такие могущественные цари, как Махараджа Притху и Махараджа Гая, которые были владыками 7 двип, не смогли обрести удовлетворение и утолить свое честолюбие. So that's what Prahlad told Nrsimhadev. Это то, что Прахлад сказал Господу Нарисимхе. He said, I have seen my father, Он although сказал, he had absolute control over all the demigods and all the universe, he was always angry and never satisfied. я видел, как мой отец, хотя он управлял всей вселенной и всем, он все равно всегда был гневен и неудовлетворен. So, and even if we get an illusion and think we're satisfied for a few minutes, Даже если у doesn't нас last. иллюзия, и нам кажется что на несколько минут, что мы удовлетворены, долго это не продолжается. like eating, Как it comes еда. to a point where you don't want any more. I don't Если need вы more. едите, в какой-то момент вы чувствуете, больше я не хочу. But then, after not too long, you want to eat more again. You have to. Но потом, через весьма недлительное время, вы хотите еще. Вам нужно еще есть. So he says, one should be satisfied with whatever he gets according to his previous destiny. Поэтому здесь говорится, человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, For being unsatisfied can never bring happiness. ибо неудовлетворенность никогда не принесет счастья. If someone's not self-controlled, he won't be happy, even if he has everything. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став хозяином 3 миров. Material existence causes discontent. Материальная жизнь порождает неудовлетворенность, To try to fulfill one's desires by getting more and more money. ибо люди никогда не могут насытить свои вожделения или довольствоваться своим богатством. This is a continuation of material life. Это вынуждает душу оставаться в материальном мире. And then when people get that money, they go crazy also. А когда люди получают деньги, они с ума сходят тоже. What to do with it, Что с what ними to делать? buy, to show people how much money they have. Сколько, что купить, что показать людям. Что? And the rich people are just always shopping like that. Марадж, sorry. No, okay. И богачи, они все время покупают таким образом. You can see like in airports, Можно видеть в аэропортах, especially like Dubai or something. особенности в I Дубае. call it B-U-Y, Dubai.
The airport has so many shops. Там в аэропорту столько магазинов. They're selling, like I told you yesterday, one phone that costs $15,000. Там продается телефон, который стоит $15,000. You know, because it's gold or something with diamonds all over it. You know. Потому They'd что be он там afraid to show it in public. золотом, бриллиантами. Я бы побоялся показывать его на публике. Even any, you know, like when the iPhone 10 first came in Vrindavan, Когда iPhone, somebody had one and somebody grabbed it and ran away with it. когда 10-й iPhone только появился в Вриндаване, кто-то его держал в руке и просто, кто-то другой просто выхватил и убежал. In Amsterdam, they have signs from the police. В Амстердаме там есть вывески полиции. They show a picture, like, you know, Они they показывают изображение. say, use it, lose it. Если вы будете им пользоваться, вы In the его crowd, потеряете. somebody just takes it, hands it to their friend, and nobody saw it. Потому что в толпе кто-то просто берет это, отбирает телефон, дает своему другу, и никто ничего не видел, не знает. So they're selling all kinds of stuff like that. And Они продают кучу таких вещей. they have a gambling thing where you pay $1,000 and you might win a luxury car. У них есть там такой азартные игры, где вы платите $10,000 и, может быть, выиграете, And или when you $1,000, walk и, down может the быть, aisle, выиграете какую-то you know, очень there's a дорогую машину. long tunnel, every ad is just for these super expensive wristwatch. И если вы идете там, в таких, знаете, там есть какие-либо проходы или туннели, там везде рекламы очень дорогих часов. Now, none of them keep time any better than, Не то, что они лучше Casio. время показывают, чем Casio. you know, like Steve Jobs, you see, had one of these really cheap Casio. У Стив Джобса был очень He дешевый didn't Casio. care. Ему было все равно. You know, but so a Brahman who is, whatever he gets, is satisfied, then he'll be more and more enlightened with spiritual potency. Браман, довольствующий тем, что послано ему провидением, обретает все большую духовную силу. If a Brahman is not satisfied, then his spiritual power goes down, just like a fire that you're pouring water on. Но если он недоволен тем, что приходит само, его духовная сила идет на убыль, подобно огню, который заливает водой. Or if you throw, like we could do that in the far north where I live, you know, sometimes the wood is completely frozen. So if you throw it on the fire, it's not going to burn unless you have a huge fire already. На севере, где я жил, так было. Иногда дерево, оно было полностью замерзшее. Если бросали его в огонь, то если этот огонь не был уже очень большим, то он потух. So he says, I'll be completely happy with 3 steps. Он сказал, поэтому, царь, я прошу тебя всего 3 шага земли. So Bali said finally, okay, just take whatever you want. И в конце концов Бали с улыбкой сказал, будь по-твоему, что хочешь, то и бери. Sukracharya, the guru of the demigods, or the demons, Шукрачарья, гуру Materialistic. демонов, материалистов, he knew this is Vishnu, он знал, что это Вишну, and he's going to cheat him. что он его обманет. So he played all kinds of tricks trying to get Bali not to give him anything. Поэтому он пытался разные хитрости использовать, чтобы Бали ему ничего не дал. He was using all kinds of word jugglery, Он пользовался игрой слов, that it's okay to lie, что можно обмануть. you know, if you didn't say Om or I don't know, something. Если вы не сказали «ом», то не So сразу you себя don't have to keep your обманываете. promise, you don't have to give him Ты anything. не должен держать It's свое Vishnu. обещание, ты не должен ему ничего давать, это Вишну. And Vishnu is going to cheat you. И Вишну тебя обманет. So, but previously, he had been instructing Bali to do all kinds of yagyas for Vishnu. Но раньше он говорил, Бали, делай And that's разные how he ягги became so powerful. для Вишну. Так он стал таким могущественным. And Bali was such a submissive disciple, and И Бали был очень послушным учеником. all these very powerful brahmanas, they kept blessing him with more Все эти and more могущественные power. браманы, они все больше и больше благословляли его силой. So he was able to, you know, defeat a demigod. Поэтому он смог победить полубогов. So he kept telling him, this is dangerous, you know. И он говорил ему, это A опасно, good promise. You это shouldn't make нехорошее promises, обещание, ты не должен делать обещания, you know, that are going to hurt you. которые будут нанести тебе, на которые нанесут тебе ущерб. You know,
don't make promises you can't keep. Не делай обещаний, которые ты не можешь выполнить. That was one of my favorite songs I've ever. Это была одна из моих любимых песен. Can't find it anymore. Не могу ее уже найти. You know, it's not a good idea to promise things you can't do. You Это know, не хорошая идея обещать вещи, People которые do that не all можно the делать. time. Но люди постоянно это делают. Kali Yuga. Кали-югу. Come back next week. I'll give you a big donation. Возвращайся на следующей Indians will неделе, do и я дам тебе большое пожертвование. Никто that. это But не when you делает. come back, they're not there anymore. А когда вы туда возвращаетесь, их Gone уже on. там нету. Они уже ушли. So he's come to take away everything. Don't give him anything. Он пришел забрать у тебя все, не давай ему ничего. He'll give it all to Indra, your enemy. Он отдаст это все Индре, твоему врагу. So Bali rejected the guru at that point В этот момент Бали отказался от своего гуру, because the guru was going against his own instructions. He's Потому telling him, что- don't worship Vishnu, Гуру говорил что-то против собственных наставлений, он говорил ему не поклоняйся Вишну, telling him to break the basic principles of the king. и он говорил ему нарушить основное правило для царя. He told him everything. He said he's going to take everything, one step, one Он step. сказал ему все, он сказал, одним шагом он You won't покроет have там anything землю и left. так далее. Ничего не останется. 2 steps, he'll take everything. And then what are you going to do? Он сказал, за двумя шагами он покроет все, а потом что ты будешь делать? You won't have anything left, У тебя ничего не останется, but you still owe him one step. но ты все равно будешь должен ему один шаг. But Bali kept his promise. Но Бали, он сдержал свое обещание. So that's what happened. Это то, что случилось. Vamana just grew bigger and bigger and bigger. And Вамана вырос, рос и рос и рос. one step he took up to the heavenly planets. Одним шагом он покрыл все до райских планет. Second step, he took the rest of the universe. Вторым шагом он покрыл остальную Вселенную. Even his toe poked through the covering. Его большой палец даже пробил And then оболочки. the water of the causal ocean was coming in. И вода причинного океана начала затекать. And it washed his feet. И омыла его стопы. And it's a Ganges River. И это And, и река Ганга. there's other ways it came down also. Это также другими So Sukracharya said, путями попало. it's not good to give charity which will endanger your own life. Шукрачарья сказал, что не нужно давать пожертвования, которые поставят под риск твою жизнь. You're supposed to do these pious activities to help your material life. Нужно делать эти благоприятные, короче, благодеяния для того, So чтобы he gives, these are получить all условия, Vedic которые улучшат instructions, жизнь. Он дает все, он основывается все время на ведических but наставлениях, they're all on the mundane platform. но они все на материальном уровне. So he said, someone might say, well, you already promised, Он говорит, но кто-то может возразить, ты уже обещал. but you don't have to worry because in the Bhavricha Shruti, it says if you didn't say Om first, then it doesn't matter. Но в Бхавичра Шрути, где сказано, что истинным You can make a считается promise, не то but if you didn't обещание, say Om, then которое предваряет really a слово «Ом». promise. Без него обещание не считается истинным. the children do that here. Дети-то так делают. I had my fingers crossed. Они говорят, я Doesn't скрещивал matter. пальцы, поэтому не важно. You promised, no, no, it's okay, I had my fingers crossed. Вы ему говорите, ты же обещал, он, не, я палец. So there's always some tricky with the mind, is so tricky. Ум, он такой лукавый, все время есть какой-то трюк. But then it says that, Отмазка. later, anyway, he goes on and on with trying to stop him. И он продолжает пытаться остановить его. Then it says that the earth, that nothing worse than promising a brahmachari or, and not doing it. И тут говорится, Worse что нет sin. ничего хуже, чем обещать что-то брамачари и не сделать это. So you have to be careful what you ask people for, But Поэтому some people say, yeah, sure, I'm going to do it, and they never do it, They had no intention in the first place. Поэтому мы должны быть осторожны, когда мы просим у кого-то что-то. They just thought, he'll feel happy right this moment if I say yes.
Кто там говорит, да, конечно, я сделаю, но на самом деле никогда не Deal собирался with the делать. future later, you know. Но никогда не собирался это делать. Они просто думают, если я сейчас ему скажу да, то он обратно, а потом посмотрим. In Asian cultures, that becomes, because it's a twist of Vedic culture. В азиатских культурах, которые являются искажением ведической культуры, they don't want to speak words which will distress you by refusing. So, Они oh не yeah, хотят- sure. они не хотят ничего I говорить promise, такого, but что they don't mean сделает it. вам неприятно, They think поэтому it's они говорят, okay да, because конечно, я Made обещаю, you happy. но они не собираются это делать. Они думают, что это нормально, потому что это вас обрадовало. So it says that the earth can Говорится, tolerate even so many mountains, so heavy mountains. Which verse? Земля, I don't know what verse. Земля она может выдержать даже много тяжелых гор, But you cannot tolerate the weight of one liar. но она не может выдержать вес одного So лжеца. painful. Это так болезненно. But then he's saying, when you flatter a woman, joking, in a marriage ceremony and in your work, if your life is in danger, and protecting cows, or protecting a person from enemy, it's okay to lie. Говорится, не следует осуждать того, кто говорит неправду, когда льстит женщине, чтобы завоевать ее расположение, true. или когда шутит, участвует в свадебной церемонии, добывает себе средства к существованию, подвергается смертельной опасности, защищает коров и браманические традиции или спасает кого-то от врага. И это правда. There are circumstances when you need to tell a lie. Есть случаи, в которых нужно обманывать. In the Mahabharata, there's В one story. Махабхарате есть история. What does it mean in the marriage ceremony? I don't know. You know, so many promises, Столько обещаний. and some of them maybe not even possible. Некоторые, может быть, даже невозможно. But we don't take advantage. You're not supposed to take advantage of Мы не должны пользоваться этим. extreme situation. Тут имеется в виду экстремальные обстоятельства. Always speak that Krishna is the Supreme Lord. That's the absolute truth. So, Мы всегда можем говорить, что Кришна – верховная личность Бога. Это абсолютная истина. so anyway, just, you know, everybody knows that in the court, if someone lied in the court, it's a very serious crime. Все знают, например, что если на суде кто-то обманывает, это очень серьезное преступление. Not easy, you know, to admit that. Не просто это признать. So, like when they have witnesses, they test him like anything to see if his history is a liar or something. Поэтому, если у них есть свидетель, они проверяют, есть ли у него, очень серьезно проверяют, есть ли какая-то предыстория, что он лжец. So Bali rejected all this Бали он отказал от всего because he этого, kept his promise. потому что он сдержал свое обещание. And then Vamana did take the entire universe. И тогда Вамана Дев действительно забрал всю вселенную. Bali was tied up, you know, Бали был связан, captured, and его, had nothing, all of a sudden nothing. у него вдруг не было больше, ничего. Went from the richest man to the poorest. Из самого This богатого happens человека он many стал times. самым бедным. И это часто происходит. Yoni was out there last week for the Saturday night. Йони на той неделе, в субботу вечером он распространял And he книги. was saying how he distributes books when he's working. И он рассказывал, что как он распространяет книги, когда он на работе. Because he drives a truck, То, что он he водит meets a lot of people, грузовик, он встречает многих людей, different trucks. разные грузовики. So that, I don't know the name, he told me one man, he's the biggest man in that whole industry, construction or something. Он Everybody рассказал о одном человеке, который самый известный в этой области строительства. But he was in the hospital, nobody could do anything to help him. Но он был в больнице, никто не мог ему Everybody помочь. knew, Все all знали. the people in that. So he said, what is the use, you know? Он сказал, какой смысл? He gets Во всем. people to take books. Таким образом, и все об этом знают, поэтому он говорил об этом, рассказывал об этом людям, и так люди вдохновлялись брать книгу. So this is all something that, you know, there are circumstances when you can reject your guru if your guru is not giving you Krishna. Есть случаи, в которых можно отвергнуть гуру, если гуру не дает вам Кришну. So
Bali lectured to him, and Bali- Bali's a Mahajan actually. Бали дал He ему was лекцию, ну, то есть ему highly наставление. educated in all these Потому things. что на самом деле Бали, он Магаджан, он очень образован во всех этих вещах. So after he lost everything, and then После того, Vamana said, "Now, what are you going to give?" после того, как он потерял все, promised Вамана 3 спросил, что ты мне дашь теперь? Ты обещал 3 шага. So he said, "Take my head. Он сказал, возьми мою That's all I голову, have left." все, что у меня осталось. So Bali put his foot on his head. Поэтому Вамана положил стопу на его голову. Then he gave everything back to the demigods. Потом он отдал все обратно полубогам. But then he gave Bali a place in Sutalaloka, Но потом Бали он дал место в Сутала-Локе, which is even better than the heavenly planet, которое даже выше, лучше, чем райские for планеты. him and his entire family. Для него и для всей его семьи. And in another millennium or whenever another Manu or something, Bali becomes Indra anyway. И в другую эпоху или в другую что-то там Бали станет Индрой все равно. Bali is so humble that when Narada Muni was going around to find who got the most mercy of the Lord, Бали был настолько смиренный, что когда Нарада Муни искал, у кого больше всего милости Господа, Narada went to Bali, somebody told him Bali, Нарада пошел к Бали, потому что кто-то сказал, что может быть это he Бали. said, Vamana became the doorkeeper of his place, И Ваманадев, он стал охранять вход checking в who's coming and going. его царство, проверять, кто заходит, кто выходит. Царство или замок. So he was glorifying him, and Bali said, "No, he's there to make sure I don't go out, И because Нарада I'm Муни such a bad person. его прославлял, и он сказал, нет, Just Ваманадев to make стоит, sure I stay here чтобы all the time." позаботиться о том, чтобы я отсюда не вышел, потому что я такой плохой человек, поэтому он заботится о том, чтобы я оставался здесь. So there's anyway important thing, and we'll finish, that it says that Vamadev wasn't glorifying Bali because he gave such a big donation. И Ваманадев он не прославлял, это важный момент, что Ваманадев не прославлял Бали, потому что он дал такое большое пожертвование. Because Vamadev already owns all the universes. Потому что Ваманадев и так владеет всем вселенной. But because he kept his promise. Но поскольку он выполнил свое обещание, That was, so like if we want to be successful, поэтому если мы хотим быть успешными, Prabhupada in the one purport, Chaitanya Charitamrita, Прабхупада в одном комментарии к Чайтанья Чаритамрите, he said some devotees now they're traveling around in buses, он they сказал, have deities, and they're doing festivals and distributing books. This was going on он написал там, что in некоторые America, преданные England, сейчас, Australia. они путешествуют преданные по всему миру в автобусах, у них там божества, они распространяют книги. Это происходило в то время повсюду, в Америке, в Австралии. Prabhupada said if they strictly follow the regulator principles and chant their 16 rounds, they will be successful. И Прабхупада сказал, если они будут строго следовать регулирующим принципам и повторять свои 16 кругов, тогда они будут успешны. So that's important. Это важно. He didn't say if they get brand new buses and if they have like super excellent everything. Это важно. Он не сказал, если они купят новые автобусы, у них все будет там замечательно. Those things come, Эти вещи приходят, time goes on. время проходит. Like Indraduna Maharaj started in Poland with just Prahlad and him, Как Индрадюмна Свами Махараджа начал в Польше, только он и Пралад. and then gradually more devotees came. И постепенно все больше преданных пришло. Now the 250 or Сейчас something там 250 или сколько. in huge tents. Огромные палаты. I was there a few years ago and he had a new И stage. я был там несколько лет назад, у него была новая сцена. You know, it's a big truck and then everything, the stage just opens up. And Это такой большой грузовик, и It's all он built там in. разрывается, и все в нем встроено уже. he said, you know, he'd been dreaming about having that for so many years. Он сказал, что он мечтал об So этом много finally лет. somebody donates. И в конце концов кто-то пожертвовал. Gives so much trouble, you know, it's got all the lights, Это everything очень built много, in. экономит очень много времени, усилий, Just потому что там drive away with it. встроен все освещение, все такое, можно просто это обратно собрать и поехать. So, but because they just stuck to the basic principles of Но это благодаря тому, trying to что spread они, Krishna consciousness. что они придерживались основному принципу, пытались распространять сознание Кришны. So here's a verse, Этот стих, the next chapter, verse 4. в следующей главе 4 стих. There's nothing more sinful
than untruthfulness. Нет ничего более греховного, чем ложь. Because of this, Mother Earth once said, Поэтому Мать-Земля сказала однажды: I can bear any heavy thing except a person who's a liar. «Я могу выдержать любую тяжесть, кроме человека, который лжет». So Bali said, I'm not afraid of hell, poverty, the ocean of distress, fall down from my position, or even death, as much as I fear cheating a Brahmana. Бали Махарадж говорит: «Я не боюсь попасть в ад, обнищать, погрузиться в океан страданий, лишиться своего положения или даже умереть. Все это для меня не так страшно, как обмануть брамана». Said, you can see that all material opulences are separated from their possessor at death. Господин мой, ты ведь тоже видишь, что, умирая, человек расстается со всеми благами, которые он имел в этом мире. So if Vamadeva is not satisfied by whatever one is given, why not give him all the things you're going to lose anyway when you die? Так что если Браман Вамана Дева не будет удовлетворен поднесенными ему дарами, почему бы не отдать ему богатство, которое мне все равно суждено потерять в момент смерти? So then he glorifies all these previous super. И потом он начинает прославлять всех этих I think we'll очень stop. Maybe if we have something tonight, we can sing людей, которые жертвовали много великих. Он прославляет. Мы, наверное, остановимся сейчас, и еще если будет программа вечером, может быть, мы продолжим. But it's, you know, we learn a lot from this. Мы много из этого можем узнать. It's funny, like even this Alexander the Great, Смешно, даже этот Александр Великий, he was a terrible guy, он был ужасным человеком, you know, drunkard. пьяницей. He was just a brilliant military strategist. Он был гениальным военным And стратегом. he always was the first one in the Yes. fight. И он всегда был первый в битве. So, but he just burned and killed and looted Он and сжигал, убивал, took everybody and used Забирался. them in the next army to conquer the next place. пользовался ими в следующей армии, чтобы завоевать следующее место. But when he died, Но когда он умер, he told him three things. он сказал, по-моему, 3 вещи. He said, when you carry me in the coffin, put my arms outside. Он сказал, когда вы будете нести меня в мои руки, выставите, So to На show показ. everybody that it's useless. чтобы показать всем, что Power. это бессмысленно. And throw all my jewels and riches and everything on the ground and И бросьте все мои богатства на землю. one other thing. So he И что-то understood еще. То есть он понимал, somehow or other also. так или иначе, тоже. Like Bali was a demon, he kicked the demigods out, but Как Бали, он был демон, И он выгнал ну- богов, но он знал. Hiranyakashipu knew philosophy, he knew you're not the body, Хираникашипу тоже знал философию, знал, что мы не это тело, but he couldn't appreciate Krishna. но он не мог Кришну оценить. So, what's the use of this insignificant land I own? Just give it up. Какой смысл в этой земле незначимой, которая у меня есть? Я просто ее могу оставить. One Lokasaranga, I used to travel with him, book distribution. Один из распространителей книг, Лока Саранга, я с ним раньше путешествовал. He was very, very far out, renounced person. Он был очень-очень отреченным человеком. Before he met devotees, he living up in the mountain До того, как он встретил преданных, он жил в горах, and just eating only fruit or something. ел только фрукты или что-то такое. So I went with him one time, especially I remember, and it was a university Я отправился с ним однажды в университет, at registration time. и это было время записи в университет. You know, the students are all distracted, and Студенты, они все, students always, I don't have money, I don't have money. они все время, они там были очень запутаны, и студенты всегда говорят, что у них нет денег. So and I remember we had a class, you know, about book distribution, И у нас была лекция по распространению книг, and Ramaswar asked him, you know, what do you say to people? и Рамеша спросил его, а что ты говоришь людям? He said, he just handed him the book, and he said, it's really far out. It's just far out. Он говорит, я просто даю им книгу, говорю, это просто круто, это просто And удивительно. he said, well, what's it about? It's just far out. It's just so И они спрашивают, а о чем она? А я просто говорю им,
Это that- просто удивительно, просто круто. You know, you say, give a donation. А, You can, and they say, well, what's it for? И он говорит, и он говорил, дай процент, господи, дай пожертвование. И он ему спрашивает у него ответ, а зачем, на что эти пожертвования? We're helping everybody. А он отвечает, мы помогаем всем. So then, you know, they're tricky people, so they, well, I only have $20 bill, you know, you're asking for $5. И есть люди, вы у них просите $5, они говорят, ну простите, у меня только $20 купюра. So we'd say, well, I have change. Мы говорим, у нас есть всегда. And he'd say, А он говорит, just give it up. просто отрекись. It's only paper, man. Это Just всего give it лишь up. бумага. Это всего Okay. лишь бумага. You know, Просто... I couldn't believe it. I was watching. Я за этим наблюдал, я не мог поверить. No matter where he went, he'd do like. Неважно, куда он, где он был, он так делал. He went to Japan. He got on the loop line. Он в Японии The поднимался what is на... it? The Yoko. What is loop line? The line that just goes around Tokyo, around and around and around. It's a It's train? a loop. Yeah, subway. Он на метро, он был в метро в Японии, All the которое cities have it. вокруг Токио, ну, ездит. He was gone for a кольцевая. couple days. Он на 2 дня ушел. I met some really nice people. Он сказал, я встретил очень приятных людей. But, you know, it worked. Но это работало. No fancy preaching, just total he was so Не renowned. какое-то сложное проповедь, он был просто очень отреченный. Nobody could challenge him. Никто не мог So that's, Vali's getting like that. спорить с ним. What's the use of all this? Gonna die and lose it all anyway. Might as well give it to a Ваня Brahmin сказал, now. все равно, когда я умру, мне Eternal придется этим benefit. расстаться. И кому это все равно принадлежит. Поэтому лучше уже оставить это сейчас, получить вечное благо. That's what devotees are doing here. Это то, что преданные делают. Depend on Krishna. Они доверяют Whatever we Кришне, have, give зависят it от to Кришны. Krishna. All right. So Vamana Dev ki Jai. Ram ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari. Харибол, Шрила Кришна Сай Махарадж ки Today. Jai. Today we used a different system. Do you want to stop streaming? Yes.